Hello all, welcome back. This is Rampraj Doraisamy. So in this video, I'm going to talk with my native language Tamil. So cascading relationship எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ கன்சிடர் கண்ட்ரி, ஸ்டேட், அதோட சிட்டி இந்த மூணையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லுக்கப் வச்சு அது எப்படி நம்ம ஷோ ஆர் ஹைட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வியூவை ஹவு easily we can able to achieve it coding எதுவும் எழுதாம how we can do it in our model driven app அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். So we'll just first நான் இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா first solution create பண்ணியாச்சு. இந்த solutionல I'll just go for new. நான் ஒரு table ஒன்று create பண்ணிக்கிறேன். So I'll name this table as country. So I'll save this table. So இப்போ country table create ஆயிடுச்சு. So let me just go to the table again. நான் இன்னொரு table create பண்ணிக்கலாம். SZ country. இது வந்து I'll just say it as region. அதுக்கு child வந்து பார்த்தீங்கன்னா we can say as region. So or else I think maybe I just put it as state. Maybe I'll just rename it to state. So that will make easy sense. State. Okay. So country is a parent and state வந்து அதோட child. State கீழ வந்து பார்த்தீங்கன்னா we'll just say it's a city. So let it say. So now what I'll do, I'll just expand this. Okay, maybe I'll just make a refresh. I think the name will look like it's updated. Am I right? So இந்த கண்ட்ரில இந்த ஸ்டேட் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கறத டிஃபைன் பண்றது. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் what I'll do, I just create a column to look up to country. So I'll say country. The country வந்து பார்த்தீங்கன்னா I just provide a lookup column, and in the lookup வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is going to be a country. Okay, so I'll just save this one. அப்போ ஸ்டேட் செலக்ட் பண்ணிச்சுன்னா ஸ்டேட் கீழே இருக்கிற சிட்டி எல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஸோ what I'll do, once the state is done, I'll just go to city. இந்த சிட்டில வந்து பார்த்தீங்கன்னா I'll just go for a column. I'll add a new column. இந்த காலத்துல what I'll do, I'll just say it is a state. So in the state I'll just go to lookup, same lookup select பண்ணிட்டு இந்த lookup I'll just select the other table called state. Save. So now we are all set. Country create பண்ணியாச்சு, state create பண்ணியாச்சு, இப்போ அதோட city select பண்ணியாச்சு. So now let's see. So இப்போ the state I'll just go to the form and என்னென்ன fields எல்லாம் create பண்ணணுமோ அந்த fields எல்லாம் நான் formula add பண்றேன். Because I need to set அந்த values எல்லாம் நான் create பண்றப்போ அது proper set பண்ணணும்னா தான் it is going to come up with the values. Publish this. Name. Okay, I think state. Okay. Now you get state. Perfect. Okay, so I'll just publish this one. Now back on the, I'll create one master table because I'm just I consider I'm going to use a master table. And master table போகணும் அப்படின்னு சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த morning I need to select once ஒன்னு select பண்றாங்க அது கீழ value populate ஆகணும், அது கீழ இன்னொரு value populate ஆகணும் based on a hierarchy model. So I'll just go and create a new table and I'll name this table as I can say it as a master table. I'll save this one. So I'll just quickly over model driven app create பண்ணிடலாம்.
app or model driven app. I'll say cascading model driven app. I'll create it. And select the plus button and say make the master table, then country, அதுக்கப்புறம் state, அதுக்கப்புறம் city. இது எல்லாத்தையும் navigation add பண்ணியாச்சு. Okay, so I'll just move this up because master table I just want it as a first, and I want a country to be on second, and I want a state to be on third, and city at the last one. Okay, I'll just publish this one. Perfect. Now what I'll do, I'll go for ChatGPT or Copilot, whatever. I'll say I'll go to countries. Country, I'll just create 5 countries here. Save. I'll copy the other one. Now I'll just go to the state. I'll click on new. So move the state up near. So first I'll just copy for Mexico, and it is against the country Mexico. I'll click on new again. I'll copy the next one, which is for US. It is for US. And after the Ontario, I'll just copy this. And it is for Canada. Perfect. So now the cities போய் அந்த state against other cities left. So I'll just copy this Guadalajara. I'll select Jalisco, New, San Francisco, and it is from California, and to Toronto. Okay, so இப்போ we are ready with our country setup, state setup, and city setup. I'll just go for the model driven. I'll click on new. So here we need to நம்ம அந்த state எல்லாம் create பண்ணியாச்சு, master table எல்லாம் பண்ணியாச்சு, plus country table எல்லாம் பண்ணியாச்சு. So now we'll create a table இந்த காலத்துல we'll just try to cascade this one. அதே பண்ணலாம். So just go for master table. In this master table, I'll create an country lookup because country is a parent. So this is a country lookup. Data type is an lookup. Sorry, lookup, and இது வந்து பாத்தீங்கன்னா country. Okay, so first lookup is ready. Second lookup create பண்ணிக்கலாம். The second lookup I can say it as country which is done. So this is state. Okay, state. So அடுத்தது வந்து city. Form. அது எல்லாத்தையுமே இப்போ கிரியேட் பண்ண அந்த 3 லுக்கப்புமே நம்ம வந்து we'll just add it to the form. Okay, country, state, அதோட city. Perfect. So மூணு நம்ம add பண்ணியாச்சு. Now I'll just save and publish this. Publish it. Now I'll just come here. I'll make a hard refresh. Okay, let me make another hard refresh.
go back, click on new again. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா country வந்துருச்சு, state வந்துருச்சு, city வந்துருச்சு. So country if I select, I can able to see list of countries. I don't want to show other two values. அது எப்படி பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, I'll go to the form, I'll select the state, I'll disable the most recent activity because இது disable பண்ணலைன்னா இப்போ நான் click பண்ணாவே எனக்கு எல்லா valuesம் தெரியுது. So I don't want to do that. So here you can able to see ஒரு filtering option இருக்கு. இந்த filterல filtering by rows கொடுத்துருங்க. In the rows we can able to see country is our master table. So against the master table, I want to filter the state. Okay, so I'll just select this one. Now அதே மாதிரி state போறேன், city போறேன், அதே மாதிரி நான் disable பண்ணிடுறேன். அதே filtering போய் இந்த filtering இப்போ எனக்கு இது against ஆகணும்னா I need to go against our state table. So இந்த state select பண்ணா இந்த state against city load ஆயிடும். Okay, so now I'll just save and publish this one. So the filtering நான் இப்போ எங்க பண்ணிக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா I have done it out only in the master table against the column depend on the country. State is depend on country, city is depend on state. Now I'll just come here, I'll make a hard refresh. I'll make an empty dash and reload again because last time the load பார்த்தீங்கன்னா we'll just try that one. So now I'll just select country, just 6. It's taking some time to load. I don't know why. Okay, I'll try to select the country, which I select the United States. So United States select பண்ணதுக்கு if I just say enter, you can able to see only California மட்டும் தான் display ஆகும் because நம்ம அங்க வந்து filtering அதுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறோம். So state against California, you can able to see San Francisco available. Now I'll just come for state and just add another one state for better testing. I'll just go here, I'll add some test, okay, for United States. I'll say test state. அதே மாதிரி நான் சிட்டி வந்துடுறேன். இந்த சிட்டியில் என்ன பண்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா I'll say test city, that is against test state. Okay, now we'll go to the countries, sorry, which is master table. I'll click on new button, country. So நான் United States select பண்றேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா we will see two options. One is California and test state. I select California, I will see San Francisco available. But the same way, if I select test state, I can able to see test city available. So அவ்வளவுதான், just simple. So இங்கன்னா we'll just come and configure the fields and the configuration filtering in our field level. That's it. So but முன்னாடி வந்து you need to process that, you need to do the process follow up. அது எப்படி பண்ணணும்னா ஒரு country create பண்ணிட்டீங்க, அந்த state table create பண்ணிட்டீங்க, அந்த state table ல country against populate பண்ணிட்டீங்க. So as per the out of box behavior, automatically the filtering will appear here if you are doing such kind of changes. Hope video பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Please drop me a comment. ஏதாச்சும் doubt, ஏதாச்சும் query இருந்தாலும் comment போடுங்க. We'll meet in the next video. Thank you.